Hello everybody, welcome to Abu Smart YouTube channel. In this video we see the grade 10 physics subjects. The topic is capacitances and the capacitors, or capacitors and the capacitances. Capacitors and the capacitances. Let's see them one by one. What it means when we say a capacitor and what it means when we say a capacitance. Let's see that. The first one is a capacitor. Capacitor is a device. It is a device used to store the electric charge. It is used for store the electric charge. In electrical circuits, we use the symbolical representation for the capacitor. Symbolically in electric circuits. In circuits, we use a symbolic representation which represents the capacitor, which looks like this one. It is simply designed from a two parallel plate capacitor. So this is the symbol of a capacitor in electric circuits. Another one is what it means when we say capacitances or a capacitance. Capacitance is the capacity or the ability by which this capacitor stores the electric charge. That means simply it is the measurement of the ability or the capacity of a capacitor. It is a capacity. It is a capacity or ability of capacitance is the ability of a capacitor or the ability of this device to store the electric charges. While this one is a device that storing electric charge, and the capacitance is the ability or the capacity of that devices. This is the ability. This is the device or a material or the instrument that used to store the electric charges. Since it is the measurement of the capacity or the ability of a capacitor as a physical quantity, capacity of a capacitor or the capacitance is symbolized by a simple C. It is the weight of the charge which is stored in a capacitor. That means the charge stored in a capacitor through the potential raised or the voltage. Capacitance of a capacitor is the amount of the charge stored in a capacitor ratio with the potential or the voltage in that capacitor. It is system international unit is called farad. This is the system international unit for a capacitance. As derived unit, farad is equals to the unit of charge, that coulomb, but the unit of voltage is volt. So 1 farad is equal with the amount of 1 coulomb through 1 volt. ተማሪዎች እዚህ ጋር ምንድነው የምናየው ካፓሲተርስ እና ካፓሲታንስ የሚል ቶፒክ አለን። እነዚህ ሁለቱን ቶፒኮች እንዴት ነው የምንለያቸው አንዱን ከአንዱ? ወይ ካፓሲተር ስንል ምን ማለታችን ነው? ካፓሲታንስ ስንልስ ምን ማለታችን ነው? እንዴት ነው ዲፈር የምናደርጋቸው የሚል ነው። ወይ ደግሞ ማቴሪያሉ ካፓሲተር ይባላል። የዚህ ማቴሪያል ወይ ደግሞ የዚህ ዲቫይስ ብቃቱ የሚለካ ወይ ደግሞ ሜጀርመንቱ የሚለካ ደግሞ በካፓሲታንስ ነው። ስቶር ያደረገ ቻርጆችን በምን መጠን እንደሆነ ብቃቱን የምንለካው ወይ ደግሞ አቢሊቲውን የምናስቀምጥበት ሜጀርመንቱን የምናስቀምጥበት ካፓሲታንስ ብለን እንጠራለን። ማቴሪያል ወይ ደግሞ መሳሪያው ካፓሲተር ሲሆን የዛ መሳሪያ ብቃቱ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ስቶር ማድረግ ነው ፋንክሽኑ። ኤሌክትሪክ ቻርጅን ስቶር ሲያደርግ ብቃቱ ምን እንደሆነ
ሜጀር የምናደርግበት ወይ ደግሞ የምንለካበት የሚለካ አካል ካፓሲታንስ እንላለን። ካፓሲታንስ እንዲህ ከወሰኑ በኋላ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ላይ ወይ ደግሞ ሲምቦሊካሊ ድሮ ስናደርገው ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ዝርጋታችን ላይ የካፓሲተር ምልክት ይህንን ነው የምትመስለው። ይህንን ሁለት ፓራላል ፕሌቶች አላት። ሰርኪዩት ላይ ስትመጣ እቺ ምልክት ወይ ደግሞ እቺ ሲምቦል የካፓሲተር ዲቫይስ ወይ ደግሞ የካፓሲተር ማቴሪያል ምልክት ነች። እንደ ፊዚካል ኳንቲቲ ወይ ደግሞ እንደምንለካ አካል ግን የዚህ ማቴሪያል ብቃቱን ስንለካ ካፓሲታንስ ስላል እንደምንለካ አካል ሆኖ ብቃቱን የምናገኘው ኦብጀክት ወይ ደግሞ ማቴሪያሉ ከያዛቸው ቻርጆች ኦብጀክት ውስጥ ስቶር የሆኑ ቻርጆች ሲካፈል ላይ ኦብጀክት ውስጥ ወይ ደግሞ ያንን ኦብጀክት ውስጥ ያለው ፖቴንሻል መጠን ያ ማለት ቮልቴጅ የምንለው ማለት ነው። ሶ the amount of capacitance is given by the capacitance of a capacitor is given by the amount of the charge stored in that capacitor divided or ratio with the voltage of a capacitor voltage. Let's see that the combination of a capacitors when more capacitors combine in one circuit is we find the resultantes according to their combinations. If they are combined in series as well as parallel, and a combination of two in one circuit, series parallel or parallel series combinations. Let's see one by one. The first one is a series combination of capacitors. If two or more capacitors are combined in one circuit, that means, see that the term series means that if one capacitor holds after another capacitor, if one capacitor came after the other capacitor, we see that or we say that this combination is a series combination. Assume that or take that this circuit, take this one is a potential or an electromotive force, like that positive, negative. Then we have a circuit which looks like this one. Here we have one capacitor, see that capacitor 1, and another take here capacitor 2 comes after capacitor 1. That means in a continuous combination, that means one capacitor came after another. See that another also here capacitor 3. A such like combination is called a series combination of a capacitor. That means if one capacitor, if one came after another, that means without any branch of the capacitors, if one capacitor came after another, such like a combination is called a series combination of capacitors. Let's see that in this circuit we have a electromotive force or a battery or the potential source here. So electrons or electric charges flows in the circuit. That means electrons or electric charges flow in the circuits. Here from the battery we have a total charge which started from this source, and if you take this point in capacitor 3 we have a charge 3 which passes or across a capacitor 3. Here a capacitor 2, the charge which passes or crosses in capacitor 2 is charge 2, and here we have a capacitor 1, the charge that across this capacitor is called charge 1. Another also the potential in the circuit is, since this is a source, it is a total voltage. The voltage which passes across in capacitor 3 is the voltage 3, and the voltage which passes in capacitor 2 is voltage 2. Here also the voltage which passes across the capacitor 1 is voltage 1. Now our aim is how
we measure the total capacitance of a capacitor which combine in series combinations, or which combine in a combination which we call it one capacitor came after another. That means a series combination. Okay, let's see that from the source we have a voltage which is total voltage. From this battery the electrons flows or start moving. There are the total charges. Now from this recombination of capacitor 1, 2, 3, we get the total capacitor. That means the total capacitor is equals to how much? Take that total charge is here. Since there is no any branch of a circuit, the charge which starts flowing from this point is directly passes through the circuit. That means total charge. Since there is no another branches, it passes through capacitor 3, continue capacitor 2, and also capacitor 1. The voltage which passes in series combination, we know that how we find the total voltage when the circuit is a series combinations by using the device voltmeter, the device that used to measure the voltages. Now since there are two or more capacitors combined together, from these two or more capacitors, how we get the total capacitance of a capacitor? Let's see that. Take that the circuit is a series. Take the total charges. The first one, total charge. See that the charges start from this one, from positive to negative. Then electrons move in this direction. Capacitor 3, charge 3 passes in capacitor 3 and also continue in capacitor 2 and also continue in capacitor 1. Since there is no another branches, the charge which flow in series combination at every point is the same. That means total charge in series is the same as charge 1 and also charge 2 and also charge 3, and until the number of the capacitors. If we have any number of capacitors, the charge is continued into the n number. Another, take the voltage in series combinations. See that voltage total is equals to, in the measurement of the voltage, we know that the voltage across a circuit or the voltage in the circuit is measured by a device that we call it voltmeter. By the characteristics of voltmeter combined or connected to the circuit always in parallel combination only. This one is the basic feature of the voltmeter. While we use the voltmeter, always we combine the voltmeter or a device that used to measure the voltage in the circuit in parallel combination only. That means while we used to measure the voltage in capacitor 3, we combine a voltmeter to capacitor 3 in parallel way. So this one is a voltmeter. That means the device that used to measure the voltage which across capacitor 3. For this one also, or for capacitor 2 also, we combine the voltmeter in parallel way now also. Since by its basic feature, voltmeter is always combined into the circuit by parallel. So this total voltage is the individual summation of the values that each voltmeter reads. So we say that total voltage in series is the summation of voltage 1, that means the voltage passing through capacitor 1 plus voltage 2, the voltage which pass through the capacitor 2, and the voltage 3, the voltage that pass through the capacitor 3 until our number of
capacitors. If the capacitor is 5 capacitor, we have a 5 voltages. Now, then voltage total is the summation of each voltage. The charge total is the same at every instant point in these series combinations. How we find the capacitance of a capacitor, which is total capacitance. Total capacitance. By definition here, the capacitance of a capacitor is the ratio of the charge stored through the voltage. Take that. The capacitance of a capacitor is equal to the amount of charge stored over the voltage. Then, if it is a total capacitance, it is equal the total charge over total voltage. Also, if it is a capacitance which pass through a charge 1, or capacitance 1 is equal with the charge 1 over voltage 1. Also, if it is capacitance 2, it is the charge passed in capacitor 2 over voltage 2. And also capacitor 3 is also the charge 3 over voltage 3. See that? Okay, let's see that. The total capacitance of a capacitor in these series combinations. Let's take that this equation. In series combination, total voltage is the summation of each individual voltages. So let's sum up them. From this equation, we get that if capacitance of a capacitor is the charge stored over the voltage, we get that equation for a voltage is equal to charge over capacitance of a capacitor. Including this one, if it is a total voltage, we have a total voltage is equal to total charge over total capacitance of a capacitor. So, total voltage means that total charge over total capacitance of a capacitor, which is equal to voltage 1 means that from this one we get that voltage 1 is charge 1 over capacitance of a capacitor 1, charge 1 over capacitance of a capacitor 1, then plus voltage 2 is charge 2 over capacitance of a capacitor 2, charge 2 over capacitance of a capacitor 2, then it continues up to the number of capacitance of a capacitor. Let's take, but we know that in series combinations, the total charge in a circuit is equal with each individual charges. Take that total charge over total capacitance is equal to charge 1 is equal with total charge. Since our combination is a series combination, so instead of charge 1, we take total charge or charge total over capacitance 1 plus. Now, also in series combinations, charge 2 is equal to charge total. So, instead of charge 2, we take a charge total now also. Charge total over capacitance 2 plus up to any number of the capacitors. Now, let's take that here we have a total charge. Let's take common out here. Total charge into, we left here 1 over total capacitance of a capacitor. Total capacitance of a capacitor is equals to, here we take a charge total into, if we take a charge total as a common here, we have 1 over capacitance of a capacitor 1 plus 1 over capacitance of a capacitor 2 up to n number. Then
total charge of capacitor in both sides, they cancel each other, and the value is 1 over total capacitance of a capacitor is equals to 1 over capacitor 1 plus 1 over capacitor 2 plus up to nth number of capacitors. This one is the total or the equivalent capacitance of capacitor when two or more capacitors are combined in series way. ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ካፓሲተሮች ካገኘን ወይ ደግሞ አንድ ዝርጋታ ውስጥ ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ካፓሲተሮች ከመጡ የነዚህን ካፓሲተሮች ጠቅላላ ድምር እንዴት እንደምንፈልግ ለማየት ነው። ኮምባይን ሲሆን ወይ ደግሞ አንድ ዝርጋታ ውስጥ ሲገናኙ እነኚህ ካፓሲተሮች ወይ በሲሪስ የሚባል ኮምባይኔሽን ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በፓራላል ኮምባይኔሽን ሊሆን ይችላል ወይ የሁለቱም ኮምባይኔሽን ሲሪስ ፓራላል ኦር ፓራላል ሲሪስ በሚለው ኮምባይኔሽን ሊገናኙ ይችላሉ። ሌትስ ሲ ዋን ባይ ዋን። የመጀመሪያው ሲሪስ ኮምባይኔሽን ኦፍ ካፓሲተርስ ነው። በሲሪስ ከተገናኙ ካፓሲተሮች ወይ ሲሪስ ኮምባይኔሽን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ነው። ሲሪስ ማለት አንድ ዝርጋታ ውስጥ የተለያዩ ካፓሲተሮች አንዱ አንዱን ተከትሎ የሚመጣ ከሆነ ያ ማለት ያለ የትኛውም ብራንች ወይ ደግሞ ያለ ቅርንጫፍ አንዱ አንዱን ተከትሎ የሚመጣ ከሆነ ለምሳሌ ካፓሲተር 1 እዚህ ጋር ነች። ካፓሲተር 1ን ተከትሎ ካፓሲተር 2 መጥቷል። ምንም ብራንች ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ክፍፍል የላቸውም። ካፓሲተር 2ን ተከትሎ ሌላኛው ካፓሲተር 3 መጥቷል። እዚህ ጋር አንዱ አንዱን ተከትሎ በኮንቲኒየስ መልኩ ከመጡ ይህን ኮምባይኔሽን ሲሪስ ብለን ነው የምንጠራው ወይ ደግሞ ሲሪስ ኮምባይኔሽን ነው የሚባለው። ስለዚህ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ በዚህ መልኩ ከተገናኙ ድምራቸውን እንዴት ነው የምንፈልገው ወይ ደግሞ የነሱ ድምር ምን ይሆናል ነው። ሊስን እዚች ጋር ፓወር ሶርስ ወይ ደግሞ የኢነርጂ ምንጭ አለን። ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ቮልቴጁ እዚህ ጋር ነው ወይ ደግሞ ባትሪ ማለት እንችላለን። ከዚህ ባትሪ ኤሌክትሮኖች ዝርጋታ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ ካፓሲተር 3 ውስጥ የሚያልፍ ቻርጅ ለምሳሌ ቻርጅ 3 ብንለው ካፓሲተር 2 ውስጥ የሚያልፈውን ደግሞ ቻርጅ 2 ብንለው ካፓሲተር 1 ውስጥ የሚያልፈውን ቻርጅ ደግሞ ቻርጅ 1 ብንለውና ቮልቴጅም እንደዛው እያንዳንዱ ካፓሲተሮች ውስጥ የሚያልፈው ለምሳሌ ካፓሲተር 1 ውስጥ የሚያልፍ ቮልቴጅ 1 ካፓሲተር 2 ውስጥ ደግሞ ቮልቴጅ 2 ካፓሲተር 3 ውስጥ ቮልቴጅ 3 ብንለው የቻርጅ እና የቮልቴጆችን ድምር እንዴት እንደምንፈልግ ኮምባይኔሽኑ ላይ ዲፔንድ ሆነን ልናገኝ እንችላለን። ለምሳሌ የቻርጆች ከዚህ ነው የተነሳ ቻርጁ ጠቅላላው እዚህ ጋር ቢሆን ከዚህ ተነስቶ ዝርጋታ ውስጥ ሲተላለፍ ምንም ብራንች የለውም። ወደ ሌላኛው ብራንች የሚሄድ ኤሌክትሪክ ቻርጅ የለም። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ኤሌክትሪክ ቻርጅ እና እዚህ ውስጥ የሚያልፈው ቀጥሎም ሁለተኛው ካፓሲተር ውስጥ የሚያልፈው እንደዛውም ደግሞ ካፓሲተር 1 ውስጥ የሚያልፈው ቻርጅ ተመሳሳይ ስለሆኑ ጠቅላላ ቻርጅ ከእያንዳንዱ ቻርጆች ጋር በዚህ በሲሪየስ ኮምባይኔሽን በሚባለው ውስጥ ተመሳሳይ ናቸው ብለን አስቀመጥ። ቀጥሎ ደግሞ ቮልቴጅ ነው የምንፈልገው። ቮልቴጅ ጠቅላላ ቮልቴጅ እዚህ ጋር አለን። ኢን ቮልቴጅ ወይ ደግሞ አንድ ዝርጋታ ውስጥ ቮልቴጅን ሜጀር የምናደርገው በመለኪያ መሳሪያው ነው። መለኪያ መሳሪያው ቮልትሜትር ትባላለች። ቮልትሜትር እቺ ቮልትሜትር ዝርጋታ ላይ ቀጥለን ወይ ደግሞ ዝርጋታ ላይ አስገብተን ሜጀር የምናደርገው በፓራላል ኮምባይኔሽን ነው። ሁሌ ቮልትሜትር ዝርጋታ ላይ የምናስገባት በፓራላል ኮምባይኔሽን ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ለእያንዳንዱ ካፓሲተር 3 ያለን እዚህ ጋር ካፓሲተር 3 ውስጥ የሚያልፈውን ቮልቴጅ ሜጀር ማድረግ ከፈለግን እቺን መለኪያ መሳሪያ ወስደን ካፓሲተር 3 ላይ በፓራላል ኮምባይን ማድረግ ነው። ፓራላል ኮምባይኔሽን ደግሞ ብራንች ያለው በዚህ መልኩ ካፓሲተር 3 ላይ ኮምባይን አድርገን እዚህ ውስጥ የሚተላለፈው የቮልቴጅ መጠን ማስቀመጥ እንችላለን። መጠኑ V3 ይሆናል። እዚህ ጋር ብንመጣ አሁንም እዚህ ጋር ያለችው መለኪያ መሳሪያ እንደ ቅድሙ እንደ ቻርጆች በተመሳሳይ ጊዜ ሁሉንም ማንበብ ስለማትችል
ምትገባው ሁሌ ዝርጋታ ላይ ፓራላል ስለሆነ መለኪያ መሳሪያው ካፓሲተር 2 ውስጥ የሚያልፍ የቮልቴጅ መጠንም ከፈለግ ካፓሲተር 2 ላይ ወስደን ቮልትሜትር 1 ኮኔክት አድርገን እዚህ ውስጥ የሚያልፍ ቮልቴጅ እንደ V2 መጠኑን ማስቀመጥ ነው። V1 ውስጥ V1ም እንደዛው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይህንን ሲሪየስ ኮምባይኔሽን ውስጥ የሚተላለፍ ቮልቴጅ ጠቅላላው ቮልቴጅ የእያንዳንዱ ቮልቴጆች ድምር ይሆናል። ምክንያቱም ምንድነው ጠቅላላ ቮልቴጅ እዚህ ጋር አለ። ካፓሲተር 3 ውስጥ የሚያልፍ ቮልቴጅ በዚች መለኪያ መሳሪያ ወስደን እዚህ ውስጥ ያለውን መጠን ካወቅን በኋላ ቀጥሎ እዚህ ያለው በመለኪያ መሳሪያዎቹ ካስቀመጥን በኋላ የነዛ ድምር እዚህ ጋር ያለው ጠቅላላ ይሆናል። የሁሉም ድምር ይሆናል ጠቅላላው ቮልቴጅ። አሁን እኛ የምንፈልገው ጠቅላላ ካፓሲተር ወይ ደግሞ the capacitance of a capacitors when more capacitors are combined in series combination or አንዱን ተከትለው የሚመጣ ከሆነ ዝርጋታችን ውስጥ ጠቅላላውን እንዴት እንደምንፈልግ እንየው። በዴፊኒሽኑ ወይ ደግሞ እዚች ጋር ካፓሲታንስ ምን እንደሆነ ስናይ ፎርሙላችን ቻርጅ ኦቨር ቮልቴጅ ነው። ጠቅላላም ከሆነ ጠቅላላ ካፓሲታንስ ስንፈልግ ጠቅላላ ቻርጅ ኦቨር ጠቅላላ ቮልቴጅ ይሆናል። ለእያንዳንዱም ከሆነ በዛ መልኩ እናስቀምጣለን። ዘን ይህንን ኢኩዌሽን ወስደን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን የጠቅላላ ቮልቴጆችን ኢኩዌሽን ወስደን ብናስገባው የእያንዳንዱ ድምር ስለሆነ ጠቅላላ ቮልቴጅ ደግሞ ከዚህች ላይ ስናገኝ ቶታል ቻርጅ ኦቨር ቶታል ካፓሲታንስ ኦፍ ካፓሲተር ነው። የእያንዳንዱም ስንፈልግ V1 ደግሞ ቻርጅ 1 ኦቨር ካፓሲተር 1 ነው። V2 ቻርጅ 2 ኦቨር ካፓሲተር 2 ነው። ካፓሲታንስ ኦፍ ካፓሲተር 2 ነው። በዚህ መሰረት ያለነው ኮምባይኔሽን ወይ ደግሞ የኛ ዝርጋታ እስካሁን ሲሪየስ ስለሆነ ሲሪየስ ውስጥ የትኛውን ፖይንት ላይ ቻርጆቹ ተመሳሳይ ስለሆኑ ቻርጅ ቶታል ኦቨር ካፓሲተር ቶታል እዚህ ኳርስ በቻርጅ 1 ቦታ ወይ ደግሞ በዚህች ቦታ ቶታል ቻርጅ መውሰድ እንችላለን። ሲሪየስ ላይ ተመሳሳይ ስለሆነ በቻርጅ 2 ቦታም ቶታል ቻርጅ ይወሰድኩ። ለምን እዚህ ጋም ጠቅላላውም ተመሳሳይ ስለሆኑ ቻርጆች ምንም ብራንች ስለሌለ ወደ ሌላ የሚሄዱ ቻርጆች የሉም። ከዚህ የተነሳው ቻርጅ ካፓሲተር 3 ውስጥ አልፎ ቀጥሎም ደግሞ ካፓሲተር 1 ውስጥ የሚያልፈው በመጠን ተመሳሳይ ነው። ዘን ከዚህች ኢኩዌሽን ላይ መጨረሻ ላይ ምን እናገኛለን? በሲሪየስ ኮምባይኔሽን ከተገናኙ ጠቅላላው የካፓሲተር መጠን የምናገኘው በሪሲፕሮካል ሰሜሽን ይሆናል። ሶ the reciprocal of 1 over total capacitance of a capacitor is equals to the reciprocal of each capacitance of a capacitors. This one is if they are combined in series combinations. ምን ማለት ትችላላችሁ? እዚህ ላይ ሁለት ካፓሲተሮች ብቻ ከሆኑ ለምሳሌ ካፓሲተር 1 እና ካፓሲተር 2 በሲሪየስ ከተገናኙ ጠቅላላውን ስትፈልጉ ምን አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ? 1 ኦቨር ካፓሲተር ቶታል is equals to 1 ኦቨር ካፓሲተር 1 plus 1 ኦቨር ካፓሲተር 2 ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? የዚህን ኮምባይኔሽን እነዚህን ስትደምሩ ክሪስ ክሮስ አድርጋችሁ ካፓሲተር 2 ፕላስ ካፓሲተር 1 ኦቨር ካፓሲተር 1 ታይምስ ካፓሲተር 2 ይሆናል። this one is 1 ኦቨር ቶታል ካፓሲታንስ ዘን መጨረሻ ላይ ስታስቀምጡ ቶታል ካፓሲታንስ is equals to ይሄ ሪሲፕሮካል ነው። እኛ ግን የምንፈልገው ጠቅላላውን ወይ ደግሞ ድምሩን ስለሆነ ይህንን ሪሲፕሮካሉን አብታችሁ ስታስቀምጡ ምን ይሆናል? ካፓሲተር 1 ታይምስ ካፓሲተር 2 ኦቨር ካፓሲተር 1 ፕላስ ካፓሲተር 2 ይሆናል። በዚህ መልኩ የኛው ፎርሙላ የምሰራው ሁለት ካፓሲተሮች ብቻ በሲሪየስ ከተገናኙ በዚህቹ ማስቀመጥ እንችላለን። 3 እና ከዛ በላይ ከሆኑ ግን ፕላስ እዚህ ጋር ምን ጨምሮ ስላለ በዚህኛው ፎርሙላ ነው የምንሰራው ማለት ነው።